Hello, all. Good evening. Welcome to DSA Level 1 final week. So, yesterday we have stopped a problem in middle, right? Sudoku. So, let's try to complete that problem today and then we'll also see some interesting problems today. And while we are discussing the new problems, today we'll also see some strategies that we have which we have already used. So, our strategies ఏంటి and అవి ఎలాంటి యూస్ కేసెస్లో we have to apply them. We'll try to discuss those things as well. So, let me share my screen. So yesterday we started with this problem, right? Where we are actually solving the Sudoku problem. If you get a board, you need to fill everything and then you need to give the final vote, which is the output. So, and how did we start solving this problem? If you see, there is a small diagram here which you can see. Let's say this is the Sudoku puzzle. Okay. How many empty boxes do we have here? We have 3 empty boxes. So ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఒకవేళ సాల్వ్ చేయాలంటే how can we actually try to solve it? We'll try with a small example here which will make it easy for us to understand, and then we'll just move into the code again. So now we got 3 boxes. First A box fill చేద్దాము. Let's go in the like a normal fashion. First row we don't have any empty boxes. Second row is also full. Third row we have a first box. So now ఇక్కడ let's try to keep all the possible numbers from 1, 2, 3, 4. And then ఒక్కొక్క number పెట్టినప్పుడు whether it is coming valid or not, based on that we will move forward. So let us see how this actually works now. First, we are taking this box and then we are keeping 1. ఇక్కడ 1 పెట్టాము. 1 పెడితే is it valid? It is not valid because 1 అనేది already column లో ఉంది, row లో కూడా ఉంది. So this is not a valid one. So it is wrong. What should we do? We should use 2. So 2 కూడా ఈ లైన్ లో ఆల్రెడీ ఉంది. This is also not valid. Cross. Next, try with 3. 3 possibility ఉందా? 3 కూడా ideally ఇక్కడ 3 ఉంది చూడండి. So which means it is invalid actually. ఒకవేళ ఇది valid అనుకోండి, how should we work on that? If we take 3, నెక్స్ట్ ఎంటీ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మనం వీఆర్ ట్రైంగ్ ద సేమ్ అప్రోచ్ అగైన్. కింద 1 ట్రై చేశాను అండ్ దెన్ 1 అప్లై చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. 2 అప్లై చేశాను, ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ అండి. వి అప్లైడ్ 3, ఫాల్స్. 4 ఆల్సో ఫాల్స్ బికాజ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ 4 ఉంది, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ కేటగిరీస్ 3 అనేది కూడా మనకి ఇన్వాలిడ్ అయింది. సో విచ్ వన్ షుడ్ బి ట్రై ఫర్ నెక్స్ట్? 4. ఫస్ట్ బాక్స్లో 4 పెడుతున్నాము. 4 పెట్టినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ? లెట్స్ ట్రై దిస్. కింద మళ్ళీ అగైన్ యూ కెన్ సీ ద నెక్స్ట్ బాక్స్ వీఆర్ ట్రైంగ్ విత్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్. 1తో అగైన్ వీ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్. క్రాస్. 2, ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్. 3 ఈజ్ యాక్చువల్లీ వ్యాలిడ్, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. నా ఇక్కడ 3 వచ్చినప్పుడు ద రిమైనింగ్ థింగ్ ఏంటి? లాస్ట్లో 1 పెట్టారు. ఈజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్? ఈ లైన్లో 1 లేదు, సో ఇన్ దట్ వే ఇట్ బికేమ్ వ్యాలిడ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ సొల్యూషన్, రైట్? సో నా ఇఫ్ యూ సీ దిస్ స్ట్రక్చర్, ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ అ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీ స్ట్రక్చర్. ప్రతి పాసిబిలిటీకి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీస్ అగైన్, రైట్? సో నా లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్. మనం సేమ్ అప్రోచ్ మన సుడోకు ప్రాబ్లంలో కూడా అప్లై చేశాము. సో ఫస్ట్ ఇట్ టేక్స్ 1 ఐటమ్. ఆ 1 ఐటెంలో ఒక్కొక్క పాసిబిలిటీ చెక్ చేస్తుంది. Wherever it fails, it will go back and then try with a different number. So we are actually following an approach called backtracking. And first we are trying with something. If it fails, we are coming back again. And then we are going with the next option. Adi kuda fail aithe, we are again coming back, going with the next option. You can see here, right? So the same approach, if you see it, a pictorial representation, this is how it is working actually. First, we are starting from the root. అండ్ దెన్ మీరు ఫస్ట్ ఒక ఐటెంకి వెళ్తున్నారు, దీనికి చైల్డ్ ఉంటే మళ్ళీ వెళ్తున్నారు, దీనికి చైల్డ్ ఉంటే మళ్ళీ వెళ్తున్నారు. ఇఫ్ దిస్ ఇస్ సక్సెస్ ఓకే, అదర్వైజ్ యూ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్. అంటే దీని పేరెంట్కి వచ్చి మళ్ళీ రైట్ సైడ్ వెళ్తున్నారు. దీనికి చిల్డ్రన్ ఉంటే మళ్ళీ యూ విల్ రిపీట్ ద సేమ్ ప్రాసెస్. సిన్స్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ చిల్డ్రన్, ఇట్ గోస్ టు పేరెంట్. ఇది కూడా ఆల్రెడీ ప్రాసెస్డ్. గో టు ద పేరెంట్, గో టు ద రైట్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇఫ్ యూ సీ, రైట్? This is called backtracking.
అదే ఒకవేళ పెద్ద డేటా సెట్ ఉందనుకోండి, దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ సీ. ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, you can see this is the first place, and then second, left, third, fourth, మళ్ళీ దీని లెఫ్ట్కి వెళ్తుంది, 5, దెన్ కమ్స్ బ్యాక్ 6, దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ అండ్ దెన్ హియర్. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్. సో 6 తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి, 7, 8, 9. మనం బైనరీ సెర్చ్లో ఎలాంటి కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసాము, బైనరీ సార్టింగ్ దగ్గర కానీ సెర్చ్ దగ్గర కానీ అండ్ ఆల్. సో సిమిలర్ వే వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ అ నార్మల్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో యూజింగ్ అరేస్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటి, వీఆర్ యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రికర్షన్ ఫర్ దిస్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్. సో రికర్షన్ యూజ్ చేసి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ మెకానిజం. బ్యాక్ ట్రాకింగ్ మెకానిజం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, ఒక ప్రాబ్లమ్ని డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్తో చెక్ చేస్తున్నాం. If it works, well and good. If it doesn't work, try another approach, right? ఇది చెక్ చేస్తారు. ఇది చెక్ చేయాలంటే you have to check these two things. సో ఇది చెక్ చేస్తారు. ఇది వర్క్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడికి వెళ్ళదు ఇంకా, దిస్ విల్ బి గాన్, రైట్? ఇక్కడే క్లోజ్ అయిపోతుంది టోటల్గా, వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్. సో సేమ్ థింగ్ వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ ఇన్ అవర్ సుడోకు ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో, రైట్? సో లెట్స్ గో టు సుడోకు, విల్ సీ ద కోడ్. మనం ఆల్రెడీ లైక్ కోడ్ మిడిల్లో ఉన్నాం, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ దట్ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ రికర్షన్. రికర్షన్ వాడాలి అంటే వీ నీడ్ అ మెథడ్ విచ్ సేస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ సాల్వ్డ్ సుడోకు ఆర్ నాట్. అందుకని వీ క్రియేటెడ్ వన్ మెథడ్ విచ్ రిటర్న్స్ బూలియన్. ఈ మెథడ్లో మనం రిటర్న్ టైప్ చేంజ్ చేయలేం కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ అప్రోచ్. నా ఈ మెథడ్కి వాట్ ఆర్ వి పాసింగ్, వీఆర్ పాసింగ్ వన్ బోర్డ్. ఆ బోర్డ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. అండ్ ఈ మెథడ్, దిస్ మెథడ్ కెన్ బి కాల్డ్ అట్ ఎనీ లెవెల్లో. మీరు ఈ బోర్డ్నైనా పాస్ చేయొచ్చు, ఈ బోర్డ్నైనా పాస్ చేయొచ్చు, ఏ బోర్డ్ని పాస్ చేసినా అది సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ విల్ టెల్ యూ వెదర్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ నాట్. సో లెట్ us see this now. So what are we trying to do? We have created two nested for loops to pass through each and every element of the board, and then we are checking whether the item is actually not equal to empty or not. If it is not empty, then only we have to do it. If it is empty, then we are just skipping to the next iteration. So if it is not empty, if it is empty, then we are trying out with different possibilities. A numbers to try చేస్తున్నాము, starting from 1 and we are going till 9. 1 నుంచి 9 వరకు అన్ని పాసిబిలిటీస్ ఒక్కొక్కటి చెక్ చేస్తున్నాం. అండ్ ప్రతి చోట we are checking whether that number is valid or not. If it is not valid, don't go forward, just go back and can you continue with that. If it is not a valid number, then we are assigning it to the board. So board లో ఇప్పుడు ఒక కొత్త నంబర్ వచ్చింది which is like this. We can see here ఇక్కడ 1 అని వచ్చింది. This is a new number, this is a new board now. ఈ బోర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ని మళ్ళీ సాల్వ్ చేయమని పంపిస్తున్నారు. You can see here. ఒకవేళ అది సాల్వ్ అయింది అనుకోండి, we can say that it is solvable, true, done. బోర్డ్ అప్డేట్ అయిపోయింది with latest solution. అదే అవ్వలేదు అనుకోండి, వీఆర్ రిమూవింగ్ ద నంబర్ విచ్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్, సో దట్ మళ్ళీ దాన్ని ఫిల్ చేయమని నెక్స్ట్ టైం ఇటరేషన్కి చెప్పడం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్. నా ఇక్కడ మనకి దెర్ ఆర్ సర్టన్ మెథడ్స్ దట్ వీ గాట్. ఒకటి ఈజ్ వ్యాలిడ్, ద అదర్ వన్ ఈజ్ సాల్వ్. సాల్వ్ అంటే ఇదే మెథడ్ విచ్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్స్ వర్క్, సో నో ఇష్యూస్. ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ వీ డిడ్ నాట్ కంప్లీట్, రైట్? సో వీ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఒక నంబర్ వ్యాలిడా కాదా అనేది ఎలా చెక్ చేస్తాం మనం? ఒక నంబర్ వ్యాలిడా కాదన్న చెక్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్ ఇన్ 3 ప్లేసెస్. అది రోలో ఆల్రెడీ అలాంటి నంబర్ ఉందా, ఇఫ్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్. కాలంలో అలాంటి నంబర్ ఉందా, ఇఫ్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్. అలాగే రో కాలం కాకుండా బాక్స్లో ఆ నంబర్ ఉందా. సో నా రోకి మనం ఆల్రెడీ చెక్ చేసాం. చూడండి ఇక్కడ మెథడ్స్ రాసేసాం, ఈజ్ వ్యాలిడ్ రో, ఈజ్ వ్యాలిడ్ కాలం, ఈజ్ వ్యాలిడ్ బాక్స్. ఈ 3 వ్యాలిడ్ అయ్యాయంటే ఆ నంబర్ వచ్చే పాసిబిలిటీ డెఫినెట్గా ఉంది, రైట్? సో నా ఈ 3 మెథడ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. వి క్రియేటెడ్ ఫర్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ రో. రోలో ఏం చేస్తున్నాము, ఏ రో అయితే చెక్ చేస్తున్నామో ఆ రోలో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఈ నెంబర్ ఉందేమో చెక్ చేస్తున్నాము. ఇఫ్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్, రైట్? నెక్స్ట్ అలాగే ఇప్పుడు మనకి కాలంకి కావాలి, రైట్? సో లెట్స్ రైట్ ఫర్ కాలం ఆల్సో.
is valid column. Column ki ఏ inputs కావాలి? We need the board. Board కావాలి. ఇంకా we need the value. And what else? Column ki row అవసరం లేదు, మనకి column కావాలి. So let's take column. Done. And now inside we have to check everything in that particular column. Our column lo number unde on check. So again the indexing is from 0 to 9, right? So let's take it for int row number ane pettukunnam. Row equal to 0, row less than 9, row plus plus. Right. And now we need to check whether e number already unda leda. So it is a if condition. If board row another change అవుతుంది, column is always same here because we are checking in one column, right? So just give those values, row and column. Is equal to value. ఒకవేళ ఇది మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, which means ఇలాంటి నెంబర్ ఆల్రెడీ ఉంది, సో దిస్ ఇస్ ఇన్వాలిడ్, సో రిటర్న్ ఫాల్స్. అదే మ్యాచ్ అవ్వలేదు, ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఇటరేషన్ కంప్లీట్లీ, అన్ని పాయింట్స్ చెక్ చేసుకొని లాస్ట్కి వచ్చేస్తుంది. హియర్ యూ కెన్ రిటర్న్ ట్రూ. రో అండ్ కాలమ్కి ఇట్ వాజ్ ప్రిటీ సింపుల్, జస్ట్ ఒక రో ఆర్ ఒక కాలమ్ ఇండెక్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాదు. బట్ ద రియల్ ఛాలెంజ్ కమ్స్ వెన్ యూ వాంటెడ్ టు చెక్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ఎ బాక్స్. ఒక బాక్స్లో ఎలా చెక్ చేయాలి? So first let's see. Let's write a method and then we'll see the logic. Is valid box. Box ki em kavali? Board definitely ga kavali. Done. Next value kavali. And box kavalante adi enno place lo undi, ante dani row kavali, column kavali. So yes, we need row and column also. Let's give int row and int column. Done. Now ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? హౌ డు వి లైక్ రైట్ ద లాజిక్ ఫర్ దిస్? రో అంటే మనకి ఇలా సింపుల్ గా జస్ట్ వాట్ వి సే we were able to do it using this one, right? Like I value 0 నుంచి 8 వరకు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క దగ్గర చెక్ చేసాం. అలాగే కాలమ్ అంటే ఈ వాల్యూస్ చెక్ చేసుకుంటూ we were able to make it, right? But now we need to see a particular like block. అంటే అది ఈ బ్లాక్ అయి ఉండొచ్చు or it might be this block. ఏ బ్లాక్ లో ఉందో మనకు తెలియదు, right? So based on the row number and column number, can we identify that? సుడోకు ప్రాబ్లం మొత్తం పక్కకు పెట్టండి. Now this is a completely different problem. ఒక మెథడ్ ఉంది, దానికి సమ్ ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి and you need to give some output. So just assume this as a separate problem and try to solve it. Now let us see some examples. For example, మీరు ఈ ఎలిమెంట్ చెక్ చేస్తున్నారు. What is row and column? Row is 0, column is 0. And what is the what is it like the box number? ఈ బాక్స్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ఏమి ఉంటాయి అప్పుడు? ఇట్స్ a 0th బాక్స్, రైట్? అండ్ దీని ఇండెక్సెస్ ఏంటి? 0 నుంచి 2 వరకు, 0 నుంచి 2 వరకు. రో 0 నుంచి 2 వరకు ఉంటుంది, కాలమ్ కూడా 0 నుంచి 2 వరకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్, what will happen? Let's say if we are processing this item, what are the rows and column for that? అది 5th row లో ఉంది and 5th column లో ఉంది కాబట్టి 4, 4, right? Now which box is it? 0, 1, 2, 3, 4. Box కూడా 4, right? And then నెక్స్ట్ దాని ఇండెక్సెస్ అంటే ఈ ఐటమ్ యొక్క ఇండెక్స్ ఏంటి, ఈ లాస్ట్ ఐటమ్ యొక్క ఇండెక్స్ ఏంటి, దీని ఇండెక్స్ ఏంటి? వీఆర్ 0, 1, 2, 3, కాలమ్ ఏమో 3, అలాగే రోస్ ఏంటి? 0, 1, 2, 3, 3, 3 వచ్చింది, రైట్? 3, 3 అంటే 3 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ టిల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్, రోస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా వెళ్తున్నాయి? 3, 4, 5.
అలాగే కాలమ్స్ కూడా 3 నుంచి 5 దాకా వెళ్తున్నాయి, రైట్? Take another example. If I'm taking this number, what is the row and column? Row is 8th row and the last one. Column, first column, 1. Now, what is the box? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixth box lo undi. And din indexes enti? ఈ బాక్స్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఏంటి, ఎండింగ్ ఇండెక్స్ ఏంటి? బాక్స్ స్టార్టింగ్ ఏమో ఇది, రైట్? అండ్ ఎండింగ్ ఏమో దిస్ వన్. అదే కాలమ్స్ చూసుకుంటే ఇది స్టార్టింగ్, ఇది ఎండింగ్. సో రోస్ చూడండి, 0 to 6 to 8, రైట్? 6 to 8. అదే కాలమ్స్ 0, 1, 2, 0 to 2. So based on this, can we identify any logic which gives us, because manam ee box lo prati element parse cheyali, right? So we should be able to get index of this one, 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 this one and this one. ఇవన్నీ పాస్ చేయాలంటే మనకి డెఫినెట్ గా I and J వాల్యూస్ కావాలి. సో హౌ టు గెట్ దీస్ వాల్యూస్? మనకి ఫస్ట్ బాక్స్ ఒక్కటి తెలిసింది అంటే ఇక్కడ నుంచి 3 rows 3 columns we can process it. ఆ ఫస్ట్ బాక్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి? సో లెట్స్ ట్రై టు సీ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు 4, 4 తీసుకున్నారు, విచ్ ఇస్ దిస్ వన్, రైట్? 4, 4 కి వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? 3, 3, రైట్? 3, 3 ఎలా వస్తుంది? అదే ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ ఈ ఐటమ్ తీసుకుంటే దీంట్లో ఎనీ ఐటమ్ ఇన్ దిస్ వన్ 0, 0. అండ్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 3, 0, రైట్? అండ్ వాట్ ఈస్ హియర్? 0, 3, 0, 6. And what is here? 3, 6. So if you see, ప్రతి చోట మనకి 3 multiples వస్తున్నాయి. Am I right? Because మన బాక్స్ సైజ్ 3 కాబట్టి it is always getting a 3 multiple. 0 అయినా వస్తుంది, 3 అయినా వస్తుంది, 6 అయినా వస్తుంది. We are not getting anything apart from these things. So how should we get? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4, 4 ఇచ్చారనుకోండి, నాకు 3, 3 రావాలి. ఏం చేయాలి? 1 మైనస్ చేయాలి. బట్ టేక్ అనదర్ ఐటమ్. వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్? దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 5, 5. Sorry, not 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, 5, 5. 5, 5 వచ్చినా కూడా నాకు ఇదే అవుట్పుట్ రావాలి, రైట్? 4, 4 వచ్చినా అదే రావాలి, 5, 5 వచ్చినా కూడా అదే రావాలి. వాట్ షుడ్ వి డూ దట్? దిస్ ఈస్ వేర్ వి యూజ్ మాడ్యులస్ ఆపరేషన్. సో బేసిక్గా మీకు 0 నుంచి 2 వరకు ఏ నెంబర్ వచ్చినా కూడా 0నే రావాలి. అలాగే 3 నుంచి 5 వరకు ఏ నెంబర్ వచ్చినా 3ఏ రావాలి, రైట్? విచ్ మీన్స్ యు ఆర్ బేసికల్లీ ఫైండింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ ఆర్ నాట్, రైట్? Based on that, you are getting the final value. For example, మీరు 2 by 2 వచ్చింది అనుకోండి. 2 by 3 ఎంత? 2 by 3. What is the answer? ఇంటీజర్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే దిస్ విల్ బి 0, రైట్? ఇఫ్ ఐ టేక్ లెట్స్ సే ఇందాక మనం క్యాల్కులేట్ చేసింది 5, రైట్? 5 by 3, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 5 by 3 చేస్తే ఏమొస్తుంది? we will get 1. కానీ మనకు రావాల్సింది ఏంటి? what should we actually get? We have to get 3, right? మనకి 5 ఇస్తే 3 రావాలి. So division is not the right operation. What is the other operation that we need to do? So ఇక్కడ ఇంకా some modifications ఏవో ఉన్నాయి. What are those modifications? Let's try to understand them. So 5 by 3 చేస్తే 1 వచ్చింది. But
నాకు 3,3 రావాలి. టేక్ సమ్ అదర్ నెంబర్. ఈ నెంబర్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? ఇట్ ఈస్ 7,7, రైట్? నాకు రావాల్సిన అవుట్పుట్ ఏంటి? I should get this one, which is 6,6. So 7 by 3 చేస్తే ఏమొస్తుంది? We are getting 2. 2 కి 6 కి అలాగే 1 కి 3 కి is there any relation? It is actually multiple, right? 1 ని 3 తో మల్టిప్లై చేసినా 2 ని 3 తో మల్టిప్లై చేసినా you are getting these values. You can see a pattern over here, right? So ఆ pattern ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. Even if it takes a little extra time, that's okay. Once you identify that pattern, ఆ pattern ని మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. So what we need to do? You need to divide it with 3 so that you will get the division, the quotient, and then you need to multiply that with 3 again, so that remaining ఏదైతే మాడ్యులస్ ఉందో అదంతా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. So that you will get the starting index of that particular box. So let's try this if it works. So first మనకి స్టార్ట్ ఇండెక్స్ కావాలి, రైట్? లెట్స్ సే రో స్టార్ట్ int box row. Okay, let's give it as some default invalid values. అలాగే కాలమ్ కి కూడా ఇస్తాను. ఓకే, కాలమ్ బాక్స్ అని ఇస్తున్నాను so that there won't be any okay, that is correct. Here should be box column. Done. Now what should we do here? దీనిని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? So basically we are dividing the row with 3 and again multiplying it with 3, right? So just instead of -1 directly do the operation here. First row ni divide cheyandi dento 3 and then multiply it again with 3 so that meeku aa exact extra errors evaithunayo decimal values avanni vellipotayi. You will get only the starting index. Do the same thing for column also. Column by 3 into 3. Done. Now you have I and J starting ekkada nunchi annadu and ending enti 3 rows 3 columns. So let's write a for loop for that. For int I equal to 0, I less than box row, sorry, we need to start from box row, right? We'll start directly from here. I equal to box row, I is less than box row plus 3. Okay, అంటే ఇంకా 3 rows వరకు చెక్ చేసుకోవాలి. Then I plus plus. అలాగే ఇప్పుడు కాలమ్ కి కూడా కావాలి కదా. Do the same thing for int J equal to box column. Done. And J less than, again ఇక్కడ కూడా 3 columns చెక్ చేసుకోవాలి. So box column plus 3 and then J plus plus. Then what should we do next? We have to compare the element now. ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేసాము అంటే our work will be done. So how to compare it? If both of I and J is equal to value. ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఉంది అంటే we have to return false. If it is not there, లూప్ నుంచి మొత్తం బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఫైనల్గా we have to say that return true, which means it is a valid value. Done. So is valid box కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకా do we have anything else? ఇంకేమైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన మెథడ్స్ ఉన్నాయా మనకి? We don't have. Almost అన్ని మెథడ్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వచ్చాము, రైట్? So let us see if it works or if it has any errors. Let's see. We got some error. Is valid column దగ్గర మనకి okay, we missed void over there. Boolean miss చేసాం. Yeah, return time. Run this again.
బాక్స్ దగ్గర కూడా we missed boolean. And then we have another problem with cha care బదులు చాట్ అని ఇచ్చాము. Where was that? Yes, it is care. And ఇంకొక దగ్గర కూడా ఎక్కడ ఇచ్చాము అలాగే care. Then let's run like cannot find column అనేది కూడా line number 25. Here also we have a problem. ఇక్కడ columns అని ఇచ్చాము plural. That was a mistake. లో we have got some extra. Okay. ఒకవేళ if everything is completed here, then we have to say that we are returning true, right? అంటే బోర్డ్ సాల్వ్ అయిపోయింది. అదే ఒకవేళ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి, లైక్ ఇట్ డిడ్ నాట్ వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ లైక్ వాట్ యు సే స్పేస్ అగైన్, అంటే ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని రివర్ట్ చేశాం. అలాంటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ఫాల్స్. Yes. So now it is accepted. Let's submit and see. Yes, we got 6.99%. Then ఇంకా ఆప్టిమైజ్ చేయాలంటే you have to use some sort of mechanisms again. Dynamic programming కానీ ఇంకా ఏదైనా ఆప్టిమైజేషన్ ట్రై చేయొచ్చు దీని మీద, right? So this is how we can actually solve these kind of problems. And what is a like a technique that we call this? This is actually called as backtracking. So whenever you get this kind of thing, అంటే ఒక పాసిబిలిటీ ఒక నంబర్ తీసుకొని you're recursively doing the same procedure again with all the remaining boxes and checking whether it is valid or not. If it is not valid, go with the next possibility. So అలా చేస్తూ వెళ్తే then we call it as backtracking, right? And this is one kind of like strategy that we use. Next, there is another one which we did yesterday. నిన్న మనం ఫిబొనాకీ చేసేటప్పుడు we optimized it using a certain methodology, right? మధ్యలో వచ్చిన సొల్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F5 ఉంది, we did not compute till now, so క్యాల్కులేట్ చేసాం. దానికోసం F4 క్యాల్కులేట్ చేసాం, దానికోసం F3, అండ్ నెక్స్ట్ టైం ఇలా అన్ని చేస్తూ నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైతే F3 వచ్చిందో అప్పుడు did we calculate it again? We did not. We stored it internally, right? టెంపరీగా వేరే దగ్గర స్టోర్ చేసుకొని ఆ వాల్యూ తెచ్చుకున్నాం యూజింగ్ ద మ్యాప్. సో when you are storing these kind of intermediate results, అంటే మీరు ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ చేసిన దాన్ని టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకొని ఫర్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ సాల్వింగ్ ఎ ప్రాబ్లమ్, దెన్ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ as dynamic programming. అండ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంటివి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారో తెలుసా? AI is like one of the prominent place where we use dynamic programming. AI ఎలా వర్క్ అవుతుంది? మీరు ఇచ్చిన డేటాని అది లైక్ అనలైజ్ చేసి దాన్ని ఒక డిఫరెంట్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. whenever you ask a new question, every time it uses that data also, right? It doesn't say నేను పాతదంతా వదిలేసి కొత్తగా ఫ్రెష్గా ఇస్తాను అని చెప్పదు, right? It is storing that information to give better results next time. Is it dynamic programming? So whenever you are processing certain things, you are storing the data for future purpose. అది యూజ్ అవుతుందో లేదో we don't know, but ఫ్యూచర్లో అవసరమైతే యూజ్ చేసుకొని ఇంకా కాస్త ఫాస్ట్గా రిజల్ట్స్ ఇవ్వడానికి we can use this kind of approach. So these are two different approaches. ఒకటి dynamic programming, the other one is backtracking. Backtracking అనేది మనం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్లో యూజ్ చేస్తాం. We will solve one more problem with the backtracking. So these are like DSA లో, these are like two very common and key concepts actually. So next levels లో వీటి గురించి ఇంకా డెప్త్ లో and we'll try to solve more number of problems also. So let us see like how we can actually get into the next type of problems. Now
Since we are done with Sudoku, shall we move on to the next problem? Okay, simple problem వెళ్దాం, ఆ తర్వాత కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్ కి వెళ్దాం. Do you want to solve with backtracking or do you want to solve a simple problem? You guys tell. Simple problem చేద్దామా, backtracking తో చేద్దామా? Which is better? Done. Let's go with a simple problem. So now chess lo we have multiple problems. అందులో ఒక simple problem to start చేద్దాము. Then we'll go into a little hard level. So first one, what is this? Determine color of chessboard square. అంటే వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ బాక్స్ గురించి చెబితే we should tell whether it is white or not. Now you are given coordinates, a string that represents the coordinates of a square of a chessboard. Below is the chessboard for your reference. You can see here. Now you guys tell me where is A1. A1 అంటే ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి. You can say in terms of top, left, right, bottom, అలా చెప్పొచ్చు. Where is A1? This is A1, right? Next, I want to see B3. Is this B3? This is not B3. This is this B3? Yes, this is B3. Now, let's say H8. Is it H8? No. Is it H8? This one? Check it. This one? Right. This is H8, right? So basically మనకు ఒక సైడ్ ఏమో ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకొక సైడ్ ఏమో నంబర్స్ ఉన్నాయి. Based on this combination we are able to say whether is it white or black, right? So now we have to write code for this. వాళ్ళు ఒకవేళ మనకి H8 అని ఇస్తే is it white or not? True or false? H8 is white. True or false? H8 is white. True or false? It is false. A1 is white. True or false? It is false. Next, D3 is white. True or false? It is true. So ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, మనం అనలైజ్ చేయడానికి చాలా సింపుల్గా ఉంది, రైట్? బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కోడ్, హౌ టు సాల్వ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, లెట్స్ సీ. విల్ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ విల్ సీ. A1 అని ఇచ్చారనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఫాల్స్. H3 అని ఇస్తే ట్రూ. C7 అని ఇస్తే ఫాల్స్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు లైక్ హౌ షుడ్ వి సాల్వ్ ఇట్? There is one very generic and worst way to do this. It is write code for each and every character. If let's say coordinates dot equals and give A1, what should be written? A1 అయితే false, else keep doing this for each and every item. Will it work? ప్రతి ఐటమ్కి టోటల్ 64 బాక్సెస్కి మీరు ఈ కోడ్ రాశారనుకోండి, will it work? It will definitely work. There is no doubt that it won't work. It will definitely work. But is it a good practice? It won't. Time complexity will not be like a great option, right? So అందుకని what should we do? We have to separate these two things first. A ని separate చేయాలి, and then we need to check whether A అనేది A row and 1 అనేది A column. If you consider this as a matrix ని బేస్ చేసుకుంటే, can we tell whether it is true or false? Try to find the pattern here. For example, if you see this one, what is the row and column? Row ఏమో 8 ఉంది, column ఏమో 1 ఉంది. 1 and 8 వచ్చింది. What will happen? 1 and 8 వస్తే it is true. అదే 1 and 7 వస్తే it is false. అదే ఒకవేళ 2 and 7 వస్తే true. 4 and 7 true. 4 and 6. If you see, can you identify any pattern here? A combination లో like
బ్లాక్ ఎప్పుడు వస్తుంది, వైట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది తెలుస్తుందా మనకి? See here, 8 and 1, వైట్ వచ్చింది. 8 plus 1 అంటే ఏంటి? 9. Is it an even number or odd number? Odd number. Try the same thing for another thing. ఇక్కడ చూడండి, see 8, which means 8 3. 8 plus 3, again odd number, right? అదే ఇది చూడండి, 2 plus 8, even. So నిన్న అనుకున్నాం, first we need to identify that pattern. Once you identify that pattern, solving the problem becomes much simpler and easier for us, right? So now, how to solve this problem? Pattern identify చేసాము, అండ్ మన దగ్గర ఒక స్ట్రింగ్ కూడా ఉంది. ఈ స్ట్రింగ్ లో A and 1 or H and 6 అలా 2 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. డెఫినెట్ గా 2 క్యారెక్టర్స్ ఉంటున్నాయి మనకి, రైట్? కెన్ వి డివైడ్ దోస్ 2 థింగ్స్ ఫస్ట్? Divide both characters and then find the, మనకి కాలమ్స్ అన్ని కూడా ABCDEFG అలా ఇచ్చారు, రైట్? ABCD అని ఇచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని యాడ్ చేయడం కష్టం. అదే దాన్ని ఇంటీజర్ లాగా కన్వర్ట్ చేసామనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ డూ ఇట్, రైట్? సో లెట్స్ కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ ఇంటీజర్. ఫైండ్ ద కాలమ్ నంబర్ ఫ్రమ్ ఆల్ఫాబెట్. And after that, what should we do? Add both row and column. Check if even. Right? Okay, even అయితే ఏం చేయాలి? If it is even, which means it is black. If it is not even, which is white. Right? So these are the steps that we need to do. So let's try to do that. First one is to divide both characters. ఒక స్ట్రింగ్ ని క్యారెక్టర్ అరే లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ like method also. So let's use that. Character array, and let's say chars equal to coordinates dot to char array. Done. మనకు ఒక అరే వచ్చేసింది. ఇప్పుడు దాని నుంచి ఆల్ఫాబెట్ నెంబర్ సపరేట్ చేయొచ్చు మనం, రైట్? int num equal to chars of A1 A2 అలా వస్తున్నాయి. సో నంబర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఫస్టా సెకండా? నంబర్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్, రైట్? సెకండ్ వన్ అంటే ఇండెక్స్ 1. అదే ఆల్ఫాబెట్ అయితే ఆల్ఫాబెట్ ఫస్ట్ లో ఉంటుంది, అండ్ ఆల్ఫాబెట్ ఇస్ అ క్యారెక్టర్, రైట్? ఆల్ఫాబెట్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం. అండ్ దెన్ నంబర్, మన క్యారెక్టర్ ని if we wanted to convert it into integer, how should we convert that? We need to use like integer, ఏదైనా మెథడ్ యూజ్ చేయాలి. ఇంటీజర్ లో we already have it, integer dot parse int. Okay, and if you pass a string inside this, it will convert into integer. So ఇది ఇంటీజర్ మనకు వచ్చేసింది, done. Now ఈ ఆల్ఫాబెట్ ని నంబర్ లాగా ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? This number is nothing but row, right? Row అనుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కాలమ్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? int column is equal to alphabet ni how to convert it into character, number. A అయితే 1 రావాలి, B అయితే 2 రావాలి, C అయితే 3 రావాలి, right? How to get that particular thing? So for that, either there are multiple ways. ఒకటి character ASCII values యూస్ చేసుకోవచ్చు. In case if you feel it is little difficult, simply put create a map character and integer. ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఒక ఇంటీజర్ మీరే ఇచ్చేసేయండి. New hash map, and then you can just put all the characters. Put of A, sorry, small letters వాడుతున్నాం కాబట్టి let's give small. A అయితే ఏమి ఇవ్వాలి? 1. నెక్స్ట్ మొత్తం అలా ఎన్ని ఇవ్వాలి టోటల్గా?
we have to give 8, right? A, B, C, D, E, F, G, H. And ఈ numbers లో 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, you can simply just pass the character alphabet ni దానికి పంపించేసి you can get the value, right? Karma dot get, and you have to pass the alphabet. This will give you the row and column. Next ఏం చేయాలి? ఇది కూడా అయిపోయింది స్టెప్, రైట్? Find column number. We did that. What is the next step? We need to add those two things. If row plus column, ఈ రెండు కలిపితే if it is even number logic ఏంటి? Percentile 2 is equal to 0. What should be written? Even number అయితే we have to written false, right? False. Else written true. Done. Work అవుతుందేమో చూద్దాం ఇప్పుడు. Let's run this. We missed a semicolon. Yes, it worked. Then let's try to submit and see the time complexity. Time no problem ఉండకపోవచ్చు కానీ we might get a problem with the other one, which is space, because మనం extra space use చేసాము. Okay, so space లో and time లో రెండిట్లో కూడా మనకు ప్రాబ్లం వచ్చింది. So they are expecting even much higher accuracy. So అలాంటప్పుడు should we use this map? ఈ మ్యాప్ వాడడం వల్ల దాని నుంచి డేటా తెచ్చుకోవడము ఇది కూడా ఎక్స్ట్రా టైం పడుతుంది, రైట్? సో లెట్స్ ట్రై టు అవాయిడ్ దిస్ ఆల్సో. విల్ యూజ్ ASCII వాల్యూస్ ఓన్లీ. సో హౌ టు యూజ్ ASCII వాల్యూస్, దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు చెక్ నౌ, రైట్? ASCII వాల్యూస్ ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాము? Let us see the ASCII values of these numbers and alphabets. Let me search for ASCII table. Small a ASCII value ఏంటో చూద్దాం. You can see all these ASCII numbers. అంటే ప్రతి ఒక్క ఆల్ఫాబెట్ కి ఒక నంబర్ ఉంటుంది. ఆ నంబర్ ని బేస్ చేసుకొని we can actually convert that into integer. క్యారెక్టర్ అంటే బేసిక్ అది ఇంటీజర్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది, బట్ which will be represented as a like a letter. So small a కి ఏ వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ? We are getting 61, 62, 63. So 61 నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి A, B, C, D, E, F, G. So which is again forming a same thing. 1, 2, 3, 4 ఎలా ఉన్నాయి? 61, 62 అవి కూడా అలా సిమిలర్ ప్యాటర్న్ లోనే ఉన్నాయి. Now check for 1, 2, 3, 4 numbers కూడా 31, 32, 33 ఇలా ఉన్నాయి. So if we can use these two things direct గా without any conversion, string conversion అయితే ఏం లేదు, క్యారెక్టర్ ని ఇంటిజర్ లాగా యూజ్ చేసుకున్నాం, then we can see if it works. అండ్ మనకి పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బెటర్ వస్తుందేమో చూద్దాం. సో వి గాట్ దిస్ క్యారెక్టర్ అరే డన్, అండ్ ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్యారెక్టర్ ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఇంటీజర్. సో కాలం అంటేనేమో డైరెక్ట్ ఈ క్యారెక్టర్ని ఇంటీజర్కి అసైన్ చేసేస్తున్నాం. Okay, and row lo do the same thing with 1, right? Row lo nemo 1 తీసుకున్నాము, column lo nemo 0 తీసుకున్నాము, and then we are doing the same thing because numbers sequence same ఉన్నాయి, 1, 2, 3, 4 A, B, C, D, 2, 1. So we are applying the same logic here also. Let us see if there is any improvement. Yes, it accepted. Let us submit this. Yes. So now we got 100% accuracy in time, but memory lo inka 31.27 దగ్గరే ఉంది. So still there might be some optimization. How another we have to think, either converting this or something else.
కన్వర్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా క్యాన్ బి యాక్చువల్లీ యూజ్ ఇట్. స్ట్రింగ్లోంచి మనం ఒక క్యారెక్టర్ తెచ్చుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ ఎ మెథడ్ ఫర్ దాట్. సో లెట్స్ ట్రై యూజింగ్ దాట్. దానివల్ల స్పేస్ ఏమైనా తగ్గుతుందేమో చూద్దాం. coordinates dot char h, and then you can pass the index which is 1. అలాగే కాలమ్ కి కూడా ఇస్తాం. సో మనకి బేసిక్గా సొల్యూషన్ వచ్చేసింది. we are trying to just make it more optimized. Let us see if this works. Cannot find symbol. Okay, sorry. Yeah, it's on this. It's accepted. Let's submit it. Still time is okay, but space inka kuda it is saying we can do better. అది ఇంకా ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది we have to come up with few more alternate solutions ఇంకా. So time వరకు we are actually doing like a pretty good job, right? Now shall we go on to the next problem? So let us discuss two problems now and then we'll solve them tomorrow. అవి ఎలా చేస్తాం అనేది ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాము. దాని కోడింగ్ let's do it tomorrow. Now here you can see, if you guys already know the chess, I think it will be easy for you to understand also. There is a rook, elephant basically. So rook ఎన్ని coins ని చంపడానికి possibility ఉంది. If you see this one, all the red color items it can actually kill. So how many possibilities are there? There are 3 possibilities, right? Now see the problem. Available captures for rook. On an 8x8 chessboard, there is exactly one white rook and some number of white bishops, black pawns, and empty squares. When the rook moves, it chooses one of 4 cardinal directions: north, east, south, or west. Then moves in that direction until it chooses to stop, reaches the edge of the board, captures a black pawn, or is blocked by white bishop. A rook is considered attacking a pawn if the rook can capture the pawn on the rook's turn. The number of available captures for the white rook is the number of pawns that the rook is attacking. So this we need to calculate. In this particular example, see. If the example any rooks ni kill cheyachadi, how many possibilities are there? When you give this example, the output is 3. In this example, the rook is attacking all the pawns. Next, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ని సోల్జర్స్ని అటాక్ చేయగలుగుతుంది రూక్? The bishops are blocking the rook from attacking the pawns. So what is the output? It is 0. It is not able to attack even a single pawn, right? See the third example. Ikkada. It is a combination again. Now it can kill this one, it can kill this one, it can kill this one, but it can't kill this one. So how many are there? We have 3 options, right? So now mana functionality enti, they have just given us a board. We need to identify where is the rook, and then our rook in the position, the row and column lo, we need to check if there is any direct pawn that is available. Undi ante we can kill that, otherwise we can't kill it, right? So we need to like find the number of such occurrences. Maximum ఎన్ని వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి అవుట్పుట్ లో? ఒక రూక్ మాక్సిమం ఎన్ని పాన్స్ ని కిల్ చేయగలదు? మాక్సిమం ఇస్ 4 అండ్ మినిమం ఇస్ 0. సో 0 to 4 మధ్యలో ఎన్ని చేయగలుగుతుందో ఆల్ సైడ్స్, ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ఒకసారి చూడండి, టాప్ ఒకసారి చూడండి, రైట్, బాటమ్. ఇఫ్ యూర్ చెకింగ్ ఆల్ ద 4 డైరెక్షన్స్, అవర్ వర్క్ ఇస్ డన్, రైట్? నెక్స్ట్, this is one problem and this is an easy one only, but while writing the code, logic simple ga untundi, code number of lines ఎక్కువ ఉంటాయి, because we need to check whether the rook is at which position. ఒక మెథడ్ దానికి కావాలి, and then you need to identify in each direction. For every direction we can write another method, right? So ala if we just keep on doing it, we'll get like 4 or 5 methods.
That should be good enough. Number of lines పెరగచ్చు, but logic is very simple. Next, let's discuss another problem. This is a hard problem, and ఇది ఎంత హార్డ్ అన్నది ఇప్పుడు like if you analyze it, we'll get to it. The problem is n queens, and first ఎప్పుడైనా కానీ don't go into text and all. Try directly go into images. See if you can understand the problem. Left side ఒక image ఉంది, right side ఒక image ఉంది. What does that mean? అండ్ ఈ ఇమేజెస్లో క్వీన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, అండ్ ఆ క్వీన్స్ కూడా లైక్ హౌ ఆర్ దే అరేంజ్డ్, దే మేడ్ షూర్ ఒక క్వీన్ ఇంకొక క్వీన్ అటాక్ చేసే పొజిషన్లో లేకుండా అన్ని ఇండివిజువల్గా ఉన్నాయి, రైట్? ఇస్ దేర్ ఎనీ వన్ లైక్ పీస్ విచ్ కెన్ కిల్ అదర్ పీస్? అలా డైరెక్షన్లో ఉందా? క్వీన్ అంటే ఇట్ కెన్ గో స్ట్రైట్, ఇట్ కెన్ గో అక్రాస్, ఇట్ కెన్ గో క్రాస్ ఆల్సో. సో ఏ డైరెక్షన్లో కూడా అవి చంపడానికి లేకుండా అరేంజ్ చేయాలి. సో ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ప్రిటీ సింపుల్ నౌ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్, రైట్? నౌ యూ కెన్ గో అండ్ ట్రై టు see the details of the problem. The n queen puzzle is a problem of placing n queens on an n by n board with such that no two queens attack each other. Given an integer n, written all distinct solutions to the n queens puzzle. అంటే ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటే అన్ని పాసిబిలిటీస్ కావాలి, నాట్ ఓన్లీ వన్, అన్ని పాసిబిలిటీస్ కావాలి. అందుకే ఇక్కడ మనకి 2 ఇచ్చారు, రైట్? నెక్స్ట్, యూ మే రిటర్న్ ద ఆన్సర్ ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్ ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు, బట్ పాసిబిలిటీస్ అన్నీ కావాలి. నెక్స్ట్, ఈచ్ సొల్యూషన్ కంటైన్స్ డిస్టింక్ట్ బోర్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ n queens. Placement where q and dot both indicates queen and an empty space respectively. సో మనం అరేంజ్ చేయాల్సింది ఏంటి? క్వీన్ ఉంటే q అని పెట్టాలి, ఎంటీ అయితే డాట్ అని పెట్టాలి. See this example. If n value is 4, this is how we have to give 2 items. Idoka board, idoka board. If n is 1, there is only one thing, which is a single queen. Oka board lo okate box undi, oka box lo queen undi, right? Now, so how to solve this problem? And they say it is a hard problem. Does it look like a hard problem? డెఫినెట్లీ చూడడానికి అర్థం అవ్వడం ఈజీగానే ఉంది, కానీ రాయాలంటే సాల్వ్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ సింపుల్, రైట్? సో లెట్స్ ట్రై టు సీ. సిమిలర్ ప్రాబ్లం మనం ఇంతకుముందు సాల్వ్ చేశాం. క్యాన్ యూ టెల్ మీ వెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ? ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్, వెరీ సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్. వి సాల్వ్ ఇట్ జస్ట్ 20 minutes బ్యాక్. సుడోకు. డస్ ఇట్ లుక్ సిమిలర్ టు సుడోకు? సుడోకులో ఏంటి, ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఏది కరెక్ట్ అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు నంబర్స్. అండ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ఇట్? ఎవ్రీ ప్లేస్లో క్వీన్ రావచ్చా లేదా చెక్ చేస్తున్నారు, అండ్ రావచ్చు అనుకుంటే యు ఆర్ సేవింగ్ దట్ బోర్డ్ అండ్ యాడింగ్ ఇట్ టు ద అవుట్పుట్. అలా ఎన్ని బోర్డ్స్ వస్తే అన్ని బోర్డ్స్ అవుట్పుట్కి పంపిస్తున్నారు, రైట్? సో లెట్ us see how we can solve these kind of problems. And what strategy should be used for this problem? సుడోకుకి ఏ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేసాము? బ్యాక్ ట్రాకింగ్. ఎగ్జాక్ట్లీ, గుడ్ వన్ పూజిత. సో సుడోకుకి ఏదైతే యూజ్ చేసామో సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా అప్లై చేయొచ్చు. లెట్ us see that. So start with this way. First empty box ఉంది. Assume that your queen is in the first position, okay? And then first position లో ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ కోసం చూడండి. ఇప్పుడు సెకండ్ రోలో ఎక్కడ రావచ్చు? కీప్ ఇట్ హియర్ అండ్ హియర్. ఇక్కడ వస్తే మనకు సొల్యూషన్ అవుతుందా? నెక్స్ట్ థర్డ్ లైన్లో ఇంకెక్కడ రావడానికి లేదు చూడండి. థర్డ్ లైన్లో ఎక్కడ వచ్చినా కూడా క్వీన్ విల్ గెట్ కిల్డ్. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇన్వాలిడ్ బోర్డ్. This is invalid. So go for the next one. ఈ పొజిషన్ రాంగ్ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ పొజిషన్లో పెట్టాను. ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. ఇక్కడ ఇంకా పెట్టడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో వీ కెప్ట్ ఇట్ హియర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బాక్స్లో పెట్టడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఎక్కడైనా? ఇక్కడ పెడితే దెర్ ఆర్ 2 ways ఇట్ క్యాన్ గెట్ కిల్డ్. ఇక్కడ ఇట్ క్యాన్ గెట్ కిల్డ్. ఇది ఆల్సో నాట్ సేఫ్. దిస్ ఆల్సో నాట్ సేఫ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వాలిడ్. గో బ్యాక్ అండ్ దెన్ ఇంకా ఈ పొజిషన్ తోటి నాట్ పాసిబుల్ అని తెలిసిపోయింది. వాట్ షుడ్ వి డూ? చేంజ్ దిస్ టు నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ పొజిషన్కి వెళ్ళండి. గో టు ద నెక్స్ట్ పొజిషన్. దీంట్లో మళ్ళీ డూ ద సేమ్ థింగ్. సెకండ్ లైన్లో ఎక్కడ రావచ్చు? క్యాన్ వి పుట్ హియర్? నో. ఇక్కడ పెట్టచ్చు. సో
ఇక్కడ పెట్టాము, గోయింగ్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. అంటే ఈ బోర్డ్ని మళ్ళీ అదే మెథడ్కి ఫీడ్ చేస్తున్నాం. అండ్ థర్డ్ రోలో ఇక్కడ పెట్టాము, ఇట్ వర్క్, రైట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ రోలో ఇక్కడ ఇది వర్క్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ బోర్డ్. దీన్ని మనం అవుట్పుట్కి సేవ్ చేసుకుందాం, రైట్. బట్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా మెథడ్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవాలా? Our functionality was not to find one board. Our functionality was to find all possible boards. So add this to the list and then go back. Go to the next possibility. Third place lo pettaru. Check for this one. Next. Next. Ikkada kuda vachindi. So add this one also. Right? Next. Go to the fourth possibility. Fourth possibility lo second element vachindi. But third element kuda vachindi. Fourth ki ravadaniki ledhu, idi empty. Right? There is no possible place to keep here. Go back, and then put in a different place. Ikkada pettadaniki malli ledhu. So idi kuda wrong. So we have used the same methodology, which is backtracking, right? Backtracking use chesi we are able to solve this problem. So ee problem ni backtracking use chesi ela solve chestam, how to write code, that we will look in the tomorrow session. Ee two problems solve chedam. One is the root capture, the other one is NQueens. Ee two problems to part we will discuss few more concepts tomorrow. Okay guys,